Hare Krishna, everyone. Welcome back once again to our ongoing series on the glories of our most beloved Sri Vrindavan Dham. Харе Кришна всем! И снова добро пожаловать на нашу продолжающуюся серию лекций о славе Шри Вриндавана Дхамы. Namo Om Vishnupadaya Krishna Pashtaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharani Nirvishesha Shunyavadi Paschata Deshatarani. Glories to Srila Prabhupada. So I'm presently in Sridham Mayapur, having spent the month of Kartik, the past month, in Vrindavan. Сейчас я нахожусь в Шридам Майяпуре после того, как провел месяц Картика во Вриндаване. It was very hard to leave Vrindavan after doing parikrama with so many loving devotees and seeing so many sacred Leela stands. Было очень тяжело покинуть Вриндаван, совершив парикрамы со столькими любящими преданными по многим священным лиластханам. But I know it will also be very hard to leave blissful Mayapur in 2 weeks for preaching in freezing cold communist China, the land of the great red dragon. Но я знаю, что будет также очень тяжело покинуть блаженный Майяпур через 2 недели для проповеди в ледяном, холодном, коммунистическом Китае, земле великого красного дракона. But go we must, as we know it will please Srila Prabhupada, and we all live only to execute his desire. Но мы должны отправиться, так как мы знаем, что это доставит удовольствие Шриле Прабхупаде, и все мы живем только ради того, чтобы исполнять его желания. Actually, the other day I was reading about Lokanath Goswami, an associate of Lord Chaitanya Mahaprabhu 500 years ago. На днях я читала Локанатхе Госвами, спутнике Господа Чайтаньи Махапрабху, который жил 500 лет назад. When he was a young man, both his parents passed away around the same time, and he immediately left for Navadvip to return to the company of Nimai Pandit, Lord Chaitanya, who he had known as a small child. Когда он был молодым человеком, его родители оба умерли примерно в то же время, и он немедленно отправился в Навадвипу для того, чтобы вернуться в общество Нимая Пандита, Господа Чайтаньи Махапрабху. When he arrived in Navadvip, he said to Mahaprabhu, Nimai, I am free to stay with you forever now. We need never separate. Когда он прибыл в Навадвипу, он сказал Махапрабху: «Нимай, теперь я свободен оставаться с тобой навсегда». But Nimai Pandit said, that will not happen. I have some service for you. Нам никогда не придется расставаться, но Нимай Пандит сказал: этому не бывать, у меня есть некоторое служение для тебя. And Lokanath asked, what kind of service? Локанат спросил: какое служение? And Nimai Pandit said, take your good friend Bhagarbha, go to Vrindavan and begin discovering the lost places of Krishna's pastimes. Нимай Пандит сказал: возьми своего хорошего друга Бугарбу, отправляйся во Вриндаван и начни раскрывать затерянные места игр Кришны. But as soon as Nimai Pandit said this, Lokanath, who had been hoping to remain with his beloved friend, he fell down on the ground unconscious. И как только Нимай Пандит сказал это, Локанатха, который надеялся остаться со своим дорогим другом, упал на землю без сознания. And when he woke up, he said, Nimai, please, no. I've waited all my life to be with you, and now you're sending me away? Очнувшись, он сказал: «Нимай, пожалуйста, нет, я ждал всю свою жизнь, чтобы быть с тобой, и теперь ты меня отправляешь?» And Nimai Pandit said, yes, Lokanath, you have to go to Vrindavan with Bhagarbha. Нимай Пандит сказал: «Да, Локанатх, тебе нужно отправиться во Вриндаван с Бугарбой». And Lokanath again cried, no, please, no. Локанатх снова взывал: «Нет, пожалуйста, нет». So it's described then a debate between the two ensued, and they were both really good debaters. И так описывается, что между ними завязались дебаты, и оба они были хороши в дебатах. Ultimately, however, Nimai Pandit won with a winning argument. Однако в конечном счете Нимай Пандит победил победоносным аргументом. And what was the winning argument? И какой же аргумент стал победоносным? What did Nimai Pandit say to convince Lokanath? Что же такое сказал Нимай Пандит для того, чтобы убедить Локанатху? Nimai Pandit said, Lokanath, a servant can be truly happy only when his master is happy. Нимай Пандит сказал: Локанатха, слуга может быть по-настоящему счастлив только лишь тогда, когда его господин счастлив. A servant can be happy
truly happy only when his master is happy. Слуга может быть по-настоящему счастлив только лишь тогда, когда его господин счастлив. So as soon as he heard that, Lokanath said, "Then I will go." Как только он это услышал, Локанатха сказал: «Тогда я отправлюсь». Then I will go. Тогда я отправлюсь. And so in 2 weeks we will leave for China to help the many beautiful surrendered devotees there execute the mission of Srila Prabhupada and Lord Chaitanya Mahaprabhu. Итак, через 2 недели мы отправимся в Китай, чтобы помочь там многочисленным предавшимся преданным выполнять миссию Шрилы Прабхупады и Господа Чайтаньи Махапрабху. But it's still difficult to leave. Но уехать все равно от этого не легче. Bhaktivinoda Thakur writes in Navadvip Dham Mahatmya, chapter 5, verses 61 and 62. Бхактивинод Такур пишет Навадвип Дхама Махатме, главы 61-62. He's quoting Jiva Goswami. Он цитирует Дживу Госвами. Ichahaya Marapuri Takichira Kala Ku Jibe Shampurna Rupe Maya Ra Janala. I want to stay in Mayapur forever. Here the miseries of material existence will be completely dispelled. Я хочу остаться в Майяпуре навсегда. Здесь все мои печали и материального существования полностью развеются. And then Jiva says, И потом Джива отвечает: Dashera Varshana Haite Prabhu Ajana Bhada Mayapura Chadite Antara Dada Pada. The order of the Lord, however, is greater than the desire of his servant, and my heart is palpitating at the thought of leaving Mayapur. Приказ Господа тебе, тем не менее, более высок, чем желание его слуги, и мое сердце, ожидая, трепещет при одной только мысли, что мне придется оставить Майяпур. Me too. И мое также. But I'm happy to go to China. Но я рад отправиться в Китай. Another adventure in Krishna consciousness. Это еще одно приключение в сознании Кришны. So we're continuing now with our mini-series on stimulation for ecstatic love, and this will be part 55. Итак, мы продолжаем наши мини-лекции «Стимул для экстатической любви», и это будет 55-я часть. And in this lecture we will continue our discussions on the famous Simantaka jewel. В этой лекции мы продолжим наше обсуждение знаменитого драгоценного камня Сьямантака. Actually, there are several versions of this pastime. 2 of them are in Srimad Bhagavatam. We discussed one. But today I would like to share Srila Rupa Goswami's version from his book Lalita Madhava. На самом деле есть несколько версий этой игры, и о них говорится в Шримад Бхагаватам. Но сегодня я хотел бы поделиться версией Шрилы Рупы Госвами из его книги «Лалита Мадхава». Lalita Madhava is actually written in the form of a drama. Лалита Мадхава на самом деле написана в форме постановки. And in Act 2, Scene 2, we hear Vrinda Devi speaking to Purnamasi. Во втором акте, второй сцене, мы видим, как Вриндадеви разговаривает с Пурнамаси. Now, a couple of years back, we spoke at length in one lecture how Vrinda Devi and Purnamasi meet each morning at Gupta Kund to plan and organize Radha and Krishna's pastimes for the day. Мы подробно рассказывали на одной из лекций, как Вриндадеви и Пурнамаси встречаются каждое утро у Гупта-Кунды и планируют и организовывают игры Радхи и Кришны на этот день. They choose the type of pastimes that will take place, where they will take place, what time of the day the pastime will start, who will participate, and what the mood will be. Они выбирают тип игр, которые будут происходить, где они будут происходить, в какое время суток начнется игра, кто будет участвовать и какое будет настроение. Even little details. Даже такие все мельчайшие детали. Like what type of flowers will be blooming. Даже какой тип цветов будет цвести. What animals, birds and butterflies will participate. Какие звери, птицы и бабочки примут участие. What songs the birds will sing. Какие песни будут петь птицы. What clouds will come. Какие облака прилетят. What the breezes will be like. Каким будет ветер. Like that. И вот таким образом они планируют. So, one morning, they met and started discussing. Итак, однажды утром они встретились и начали обсуждать. And Vrinda began by asking Purnamasi why she looked so unhappy. Вринда начала с того, что спросила Пурнамаси, почему она выглядит такой несчастной. And Purnamasi replied, Uddhava, the crest jewel of advisors,
has just come from Mathura city and told me the latest news that King Kamsa asked the demons Aristasura and Keshi to go to Vrindavan and see what was happening there. Пурнамаси ответила: Удава, величайший из советников, только что прибыл из города Мадхуры и поведал мне последние новости, что царь Камса попросил демонов Ариштасуру и Кеши отправиться во Вриндаван и посмотреть, что там происходит. Now, we read further on that secret mission, the Keshi demon happened to see Radharani and he was mesmerized by her. И позже мы можем прочитать, что на этой тайной миссии демон Кеши случайно увидел Радхарани и был очарован ею. She was so beautiful and charming that he couldn't stop watching her. Она была такая красивая и очаровательная, что он не мог оторвать свой взгляд от нее. So when he and Aristasura came back to Mathura, Keshi reported to Kamsa, "You know this boy Krishna? He has a consort. He has a girlfriend." Поэтому, когда он и Ариштасура вернулись в Мадхуру, Кеши сообщил Камсе: «Знаешь, у этого мальчика Кришны есть подруга». And then he began describing Radharani. И затем он начал описывать Радхарани. And as he did so, Kamsa became spellbound. И по мере того, как он это делал, Камса был зачарован. And Lalita Madhava says he shouted, "I must have her as my wife, as my queen." И в Лалита Мадхаве сказано, что он закричал: «Она должна быть моей женой, моей царицей». So then Kamsa said to Keshi and Aristasura, "So which one of you will go to Vrindavan and kidnap this girl for me?" После этого он сказал Кеше и Ариштасуре: «Так кто из вас пойдет во Вриндаван и похитит для меня эту девушку?» So both Keshi and Aristasura were hesitant to reply because they had both seen that there was something different about Radharani. Но ни Кеша, ни Ариштасура не решались ответить, потому что они оба заметили, что в Радхарани было нечто особенное. She was beautiful, but she also appeared to be very powerful because, well, everyone in Vrindavan was submissive to her, including Krishna. Она была красива, но она также казалась очень могущественной, ибо все были покорны ей, даже Кришна. So neither agreed to Kamsa's request. Поэтому ни один из них не согласился на просьбу Камсы. And at this point, Kamsa became furious. В этот момент Камса пришел в ярость. If two of his best demons, best warriors, didn't agree to kidnap Radharani, what was he going to do? Если двое его лучших демонов, лучших воинов не соглашались похитить Радхарани, как же он должен был поступать? But then suddenly Sankachuda, who had recently joined forces with Kamsa, he spoke up. Но тут вдруг Шанкачуда, который достаточно недавно примкнул к Камсе, заговорил. Sankachuda is described was very proud, and as he stepped forward, he said with confidence, "I will kidnap Sri Radha." Шанкачуда был очень горд, и шагнув вперед, он сказал с твердой уверенностью: «Я похищу Радху». Now, before we continue, let me give a little history about this Sankachuda, which I found in Garga Samhita, actually. И теперь, прежде чем мы продолжим, позвольте мне рассказать немного о истории этого Шанка-чуды, которую я обнаружил в Гарга-самхите. Now, some devotees question the reliability of Garga Samhita. Некоторые преданные сомневаются в достоверности Гарга-самхиты. But Garga Samhita is worthy of quotation. Но Гарга-самхита достойна, чтобы ее цитировать. As we learn from Srila Sanatana Goswami's commentary on Brihad Bhagavatamrita 1:1, verses 21 to 23. Как мы узнаем из комментария Шрила Санатаны Госвами к Брихад Бхагаватамрите 1.1, 21, 23, he writes, "The confidential science of pure devotional service is taught explicitly only in a few Vedic scriptures little known to the public." Сокровенная наука чистого преданного служения подробно излагается лишь в нескольких ведических писаниях, малоизвестных широкой публике. Среди этих редких текстов можно выделить. Amongst these rare texts are the Gopal Tapani Upanishad, the Narada Pancharatra, the Garga Samhita, the Vishnu Purana, the Harivamsa Upapurana, the Uttarakanda of the Padma Purana, and the Bhagavad Mahapurana. Среди них Гопала Тапани Упанишад, Нарада Панчаратра, Гарга Самхита, Вишну Пурана, Харивамша Упа Пурана, Уттаракханда Падма Пурана и Бхагавата Маха Пурана. And Srila Bhaktivinoda Thakur also refers to the Garga Samhita in his Navadvip Dham Mahatmya, where he quotes it
actually more than 20 times. Шрила Бхактивинод Такур также ссылается на Гарга Самхиту в своей Навадвип Дхамма Махатме. При этом он цитирует ее более 20 раз. For example, he writes in chapter 3, text 19. Например, он пишет в главе 3, текст 19. Maya Maya Puri Sakshat Sarvananda Vihar Dini Shri Garga Samhita Yamsa Kirtita Papa Nashini. Mayapur is the Lord's Yoga Maya potency. It is filled with ever-increasing bliss. In the Garga Samhita, it is described as the destroyer of all sins. Майяпур представляет собой энергию йога-майя Господа. Он наполнен всем возрастающим блаженством. В Гарга Самхите он описан как разрушитель грехов. So, Garga Samhita shares the following story about this Sankachuda. Итак, Гарга Самхита рассказывает историю Шанкачуды. So once upon a time, Sankachuda, who was at that time a servant of Kuvera, the demigod of wealth, he went to Mathura and he actually challenged Kamsa to a fight. Итак, однажды Шанкачуда, кто был в то время слугой Куверы, полубога богатства, отправился в Мадхуру и вызвал Камсу на бой. We all know that Kamsa was a very powerful demon. Мы все знаем, что Камса был очень могущественной личностью. But Garga Samhita says that Sankachuda was puffed up with pride and undefeated in the skill of wielding a club. Но Гарга Самхита говорит, что Шанкачуда был полон самомнения и гордости и был непобежденный в мастерстве владения палицей. Nevertheless, Kamsa agreed to the fight. Тем не менее, Камса согласился на бой. So Garga Samhita states that both of them had slain many great heroes in the past, but when the fight took place between them, neither Sankachuda or Kamsa could win despite their best efforts. Гарга Самхита утверждает, что они оба в прошлом убили много великих героев, но когда состоялся их бой, ни Шанкачуда, ни Камса не могли победить. So to resolve this dilemma, after some time, Gargamuni appeared and informed them that neither could kill the other, for they were both destined to die at the hands of Krishna and no one else. Итак, чтобы решить эту дилемму, через некоторое время появился Гарга Муни и сообщил им, что ни один из них не сможет убить другого, ибо им обоим суждено было умереть от руки Кришны и никого другого. Now upon hearing this, Kamsa and Sankachuda decided to join forces. И, услыхав это, Камса и Шанкачуда решили объединить силы. So it was this Sankachuda who Kamsa sent to Vrindavan to kidnap Sri Radha. Итак, этого Шанкачуду Камса послал во Вриндаван для того, чтобы похитить Радху. And so he left Mathura with this evil intention. Так он покинул Мадхуру с этим зловещим замыслом. Now, according to Lalita Madhava, this pastime evolves. И согласно Лалите Мадаве, игра развивается дальше после этого. Shortly afterwards, the gopi named Kundalata came to see Purnamasi with news of an interesting development. Вскоре вслед за этим гопи по имени Кундалата пришла к Пурнамаси с новостями об интересном развитии событий. She said to Purnamasi, near Govardhan Mala's house, Govardhan Mala's a cowherd boy, I just saw now the brilliantly shining sun god. Она сказала Пурнамаси, рядом с домом Говардхана Малы это пастух, я только что увидела сверкающего, сияющего бога солнца. And Purnamasi frowned and she replied, that couldn't be the sun god. It can only be an asura sent by Kamsa. Но Пурнамаси нахмурилась и ответила, он не может быть богом солнца, он может быть только асурой, посланным Камсой. The news that Uddhava brought to Vrindavan has now come true. Весть, которую Удава принес во Вриндаван, теперь сбывается. But Kundalata couldn't accept what Purnamasi said. Но Кундалата не могла поверить словам Пурнамаси. She politely argued. Она вежливо возразила. But Mother Purnamasi, the person I saw is so effulgent that the bright light emanating from him makes him difficult to see. Surely he can't be an asura. Но мать Пурнамаси, личность, которую я увидела, такая сияющая, что яркий свет, исходящий от него, настолько ослепителен, что его трудно увидеть. Несомненно, он не может быть асурой. Then Purnamasi said very slowly, Kundalata, do not be fooled. The bright light is not the natural effulgence of his body. It comes from a special jewel in his crown. Тогда Пурнамаси очень медленно произнесла следующее.
Кундалата, не будь обманутый. Яркий свет – неестественное сияние его тела. Он исходит от драгоценного камня в его короне. Hearing this, Kundalata inquired, and where did he get such a jewel? Услышав это, Кундалата спросила, а где он взял такой драгоценный камень? And Purnamasi replied, he was the leader of the guards watching Kuvera's treasury. He liked that jewel and he stole it, and that was the Simantaka jewel. Пурнамаси ответила, он был предводителем стражи, смотрящей за сокровищницей Куверы. Ему понравился этот драгоценный камень, и он украл его. В этом смысл его свечения, это источник его света. Now here the plot thickens even more. И сейчас сюжет сгущается еще больше. It was a Sunday afternoon. Это был воскресный день. And at this point, Radharani and her friends were just finishing their worship of the sun god, Surya Narayan, at Suryakund. И в этот момент Радхарани и ее подруги только что завершили поклонение Богу Солнца Сурья Нараяне на Сурья-Кунде. And they had taken a short break, and Radharani was sitting on a beautiful golden throne. У них был небольшой перерыв, и Радхарани сидела на прекрасном золотом троне. When all of a sudden, this asura, Sankachuta, who Kundalata had seen near Govardhanmala's house, and it was now hiding in the forest, sprang out from the bushes and grabbed Srimati Radharani by her hair and pulled her off the golden throne. И вдруг этот асура Шанкачуда, которого Кундалата видела рядом с домом Гавардханы-Малы и который прятался в лесу, выскочил из кустов и схватил Шримати Радхарани за ее волосы и стащил ее с золотого трона. And as he dragged her away by her hair, all the gopis started screaming, "Krishna, Krishna, where are you? Krishna, help!" Когда он тащил ее за волосы, все гопи начали кричать: «Кришна, Кришна, где ты? Кришна, помоги!» Then suddenly, Krishna appeared. И вдруг появился Кришна. In a moment he appeared. В мгновение ока он появился там. And he began chasing Sankachuta, calling out, "O rascal demon, offensive to Sri Radha, I will soon catch you." И вдруг появился Кришна и начал гнаться за Шанкачудой, выкрикивая: «О, негодяй-демон, оскорбивший Шрирадху, скоро я тебя поймаю!» But know that I will feel great pain because I cannot spend eternity torturing you. Но знай, что я буду чувствовать сильную боль, ибо не смогу мучить тебя вечность. The black night of death called Krishna now chases you, soon to cover you with his limbs. Черная ночь смерти, именуемая Кришной, теперь преследует тебя. Скоро она покроет тебя собой. But how will I torture you forever if you merely die? Но как же я буду мучить тебя вечно, если ты просто умрешь? Krishna can be soft as a rose, but strong as a thunderbolt. Кришна может быть мягким, как роза, нежным, как роза, и могущественным, как молния. So as Krishna closed in on Sankachuta, the demon released Radharani, and moments later he was captured by the Lord, who killed him with his bare hands. Когда Кришна приблизился к Шанкачуде, демон выпустил Радхарани, и несколько мгновений спустя он был схвачен Господом, который убил его голыми руками. So after this, Krishna took the Simantaka jewel from the crown of Sankachuta. После этого Кришна взял драгоценный камень Симантака с короны Шанкачуды. Rupa Goswami writes that with the demon dead and the famous jewel in Krishna's hands, frightened Radharani embraced the Lord, just as Balaram, the cowherd boys, and the other gopis arrived to congratulate Krishna on his victory. Рупа Госвами пишет, что после смерти демона, когда знаменитый камень Симантака теперь был в руках Кришны, напуганная Радхарани обняла Господа, в то время как Баларама, мальчики-пастушки и другие гопи прибыли, чтобы поздравить Кришну с его победой. Then it's described that after everyone had settled down, the gopis all began staring at the brilliant jewel, glowing like the sun in Krishna's dark rain cloud hand. Далее описано, что после того, как все успокоились, все гопи стали смотреть на блестящий драгоценный камень, сияющий как солнце, в темное, как грозовое облако, руке Кришны. And each of them began wondering, will Krishna give it to me? Каждый из них начал задаваться вопросом, даст ли Кришна его мне? Will Krishna give it to me? Подарит ли мне его Кришна? And when Krishna understood the minds of the gopis, he thought, surely I must give this Simantaka gem to my beloved Radha, but if I give it to her directly, the other gopis will be jealous and they may become upset with me, and then without a doubt, a quarrel will break out between them. Когда Кришна понял умы гопи, он подумал,
Несомненно, я должен отдать этот драгоценный камень моей возлюбленной Радхе, но если я отдам его ей напрямую, другие гопи будут ревновать, и они могут обидеться на меня. И тогда вне всякого сомнения между ними вспыхнет ссора. So Krishna looked at Balaram and thought, my brother knows everything. If I give the jewel to him, he can give it to Sri Radha. He's everyone's superior, and so the gopis will not find fault with him. И тогда Кришна посмотрел на Балараму и подумал, мой брат знает все. Если я отдам ему драгоценный камень, он может отдать его Радхе. Он старше для всех, и поэтому гопи не будут придираться к нему. So in the presence of all the gopis, Krishna offered the Saimataka jewel to Balaram, who accepted it and tied it in a corner of his cloth. Итак, в присутствии всех гопи, Кришна предложил драгоценный камень Сьямантака Балараме, который принял его и завязал на краю своей одежды. Now Lord Balaram, he knew that Krishna wanted him to give the jewel to Radharani, but he was also reluctant. Господь Баларама знал, что Кришна хотел, чтобы он отдал драгоценный камень Радхе, но он тоже сомневался. Why? Почему? Well, for the same reason as Krishna, he didn't want gopis to quarrel. Ну, по той же причине, что и Кришна, он не хотел, чтобы гопи ссорились. He thought, if I give the jewel to Sri Radha, my own group, he has his own gopis, my own group of gopis will be upset that I didn't give it to one of them. Он размышлял так. Если я отдам драгоценный камень Шри Радхе, группа моих гопи будут расстроены тем, что я не отдал его одной из них. How's it said? Love is complicated. И, как говорят, любовь – это сложная штука. So by the next morning, Balaram had worked out a solution. Но на следующее утро Баларама нашел решение. And that was, when Madhu Mangal came to Nandagram for breakfast, because the cowherd boys always come to Nandagram to have breakfast with Krishna and Balaram, Rupa Goswami writes, Balaram happily placed the jewel in Madhu Mangala's unsuspecting hand. В это утро, когда Мадхумангала пришел в Нандаграм на завтрак, а мальчики-пастушки, они приходят завтракать в Нандаграм, Шри Рупа пишет, Баларама с радостью положил драгоценный камень в ничего не подозревающую руку Мадхумангалы. And Madhu Mangal being a Priya Narmasaka, it means a very confidential cowherd boy. These cowherd boys sometimes take Krishna's messages to Radha and take Radha's messages to Krishna. That's a Priya Narmasaka. Madhu at once understood the diplomacy behind the gift, which was that it was meant to be given to Sri Radha. Но Мадхумангала, будучи Прия Нармасакой, сокровенным мальчиком-пастушком, а есть сокровенные мальчики-пастушки, которые передают послание от Радхи к Кришне и от Кришны к Радхе. Их называют Прия Нармасаками. Он сразу понял всю дипломатию, стоящую за этим подарком, которая состояла в том, что он должен был передать его Шри Радхе. So without hesitating, he said, loud enough for everyone to hear. Итак, без колебаний он сказал, достаточно громко, чтобы все могли услышать. Of what use is this brilliant stone to me? The only one worthy of it is she whose culinary talent draws the gods from their heavenly palaces. Sri Radha. Какая мне польза от этого сверкающего камня? Единственное, кто достойна его, та, чей кулинарный талант выводит богов из их небесных дворцов, это Шри Радха. So at that very moment, Sri Radha, who was in the kitchen cooking breakfast for Krishna, as she does every morning, came out of the kitchen with a tray of steaming rice. В этот самый момент Шри Радха, которая была на кухне, готовила завтрак для Кришны, вышла из кухни с дымящимся подносом риса. And Madhu at once took the tray from her hands and replaced it with a shining jewel, it's described, which was vibrating the sacred syllable Om. Мадху сразу взял поднос из ее рук и заменил его сияющим драгоценным камнем, который сам по себе издавал священный злог Ом. And as Radha looked at the jewel, its effulgence grew in response to her touch. Когда Радха посмотрела на драгоценный камень, его сияние возросло в ответ на ее прикосновение. And humbly bowing down before Madhu Mangal, she handed the Saimataka gem to a maidservant, just briefly, and continued serving breakfast. Смиренно преклоняясь перед Мадхумангалой, она передала драгоценный камень Сьямантака служанке и продолжила подавать завтрак. The Acharyas say that no doubt it was a wise move on Balaram's part, as none of the gopis complained that Radha received the Saimataka jewel through a third party, not to mention a brahmana like Madhu Mangal.
Без сомнения, это был мудрый шаг со стороны Баларамы, поскольку ни одна из гопи не жаловалась, что Радха получила драгоценный камень Сьямантака через третье лицо, тем более от такого брамана, как Мадху Мангал. Hare Krishna. So in this way, Krishna achieved his purpose without upsetting anyone. И таким образом Кришна достиг своей цели, никого не расстраивая. And the precious Symantaka jewel became the central gem in Srimati Radharani's necklace, a necklace her maidservants call, by the way, the intimate friend of Krishna's Kastubha gem. И драгоценный камень Сьямантака стал центральным драгоценным камнем в ожерелье Шри Радхи, ожерелье, которое ее служанки называют близким другом драгоценного камня Кришны Каустубхи. Raghunath Das Goswami has described the route the Symantaka jewel took to, different, it was given to different personalities, the different route it took in verse 34 of his Vilap Kushamanjali. Рагхунатха Дас Госвами описал путь, который был пройден драгоценным камнем Симантака, когда его передавали от одной личности к другой, в 34 стихе своей Виласа Кусуманджали. There he prays to Srimati Radharani. Он молился Шримати Радхарани. O beautiful-faced one, will I make the Symantaka jewel the central jewel in your necklace? After the death of the proud Sankachuta, it was given by Balaram to cheerful-hearted Madhu Mangal, and Madhu gave this jewel to you. And since then, it has been the friend of the Kastubha jewel. Он молится Шримати Радхарани. «О прекрасноликая, сделали ли я драгоценный камень Симантака центральным камнем в твоем ожерелье? После смерти гордого Шанкачуда его отдал Баларама веселому Мадху Мангале, и Мадху подарил этот драгоценный камень тебе. И с тех пор он друг драгоценного камня Каустубха». The acharyas go so far as to say that whenever Krishna embraces Radharani, the Symantaka and Kastubha gems also embrace. Naturally, they have a close friendship, as do any devotees who share a common service to Krishna. Ачарьи более того говорят, что каждый раз, когда Кришна обнимает Радхарани, драгоценные камни Сьямантака и Каустубха тоже обнимаются. Естественно, у них тесная дружба, как и у любых преданных, которые разделяют общее служение Кришне. So we can finish today with a short verse from Sri Rupa Goswami's Radha Krishna Gunadesha Tipika. It's part 2, it's verse 201. Итак, сегодня мы завершим коротким стихом из книги Шрила Рупа Госвами Радха Кришна Ганадеша Дипики, стих 2.201. It describes the Symantaka jewel on Sri Radha's chest. В котором описан драгоценный камень Симантака на груди Шри Радхи. He writes, Chana Krishna Pratichayam Parakam Madadam Bidam Samanta Kanya Paryaha Sankachuta Siromani. The pendant on her chest conceals a picture of Sri Krishna within it. Another name of Srimati Radharani's Symantaka jewel is Sankachuta Siromani. Он пишет, кулон на ее груди скрывает внутри себя изображение Шри Кришны. Другое название драгоценного камня Симантаки, принадлежащего Шримати Радхарани, это Шанка-чуда Широмани. Sankachuta Siromani, so beautiful. Так красиво, Шанка-чуда Широмани. Prabhus, thank you so much for giving me once again this wonderful opportunity to discuss, describe and glorify an item for stimulation for ecstatic love. И спасибо, дорогие Прабху, за то, что позволили мне описать эти прекрасные лилы Господа в очередной выпуске лекций «Стимуляция стимул к экстатической любви», часть 55. So this concludes our little mini-series, within a mini-series, our little mini-series on Symantaka jewel. То есть сейчас мы завершаем мини-серию лекций в мини-серии лекций, посвященных Симантака, камню Симантака. And I'll find another item of stimulation for ecstatic love before I leave for the land of the great red dragon, China, in 1 week. И я постараюсь найти еще один стимул для экстатической любви и рассказать о нем в своей лекции до того, как я отправлюсь проповедовать в землю великого красного дракона. Please keep me in your prayers as all of you are in my prayers. Пожалуйста, продолжайте молиться обо мне таким же образом, как я и молюсь о вас. Shishi Gaurnitai ki, Shishi Krishna Balaram ki, Shishi Radha Shamashundar ki, Vrindavaneshwari Srimati Radharani ki, Mayapur Dham ki, Gaurnitai ki,
Shri Krishna Sankirtan Yagya ki, Nitai Gaur Premanandi, Jai Jai Sri Sri Radhe Shyam. Glories to Srila Prabhupada.